Schülerpraktikum hat echt genervt. Ich habe mich eh schon nicht drauf gefreut und dann ist die Sache noch mit Stunde passiert. Ich muss dran denken, hoffentlich geht es ihm wieder besser. Kann ich helfen? Glaubst du, Schumpelkunde hat am Schülerpraktikum teilgenommen? Hoffentlich hat er sich nicht irgendwo verschanzt. Schwer zu sagen, was alle außerhalb der Schule machen. Das ist das Schülerpraktikum. Hat Spaß gemacht. Ah, sehr gut. Vielleicht hätte Schumpel dann auch Spaß gehabt, wenn er gegangen wäre. Das wird wohl nichts. Komm zurück, wie war dein Schülerpraktikum? Ich habe routinemäßige Arbeit ausgeführt, wieder und wieder. Sie war auch beim Praktikum? Okay. Ah, shit. Ich weiß, was er tun muss. Er hat nur Angst, es zu tun. Er braucht nur einen kleinen Schubs in die richtige Richtung. Also ich? Ich gern sehen, wenn ich weiter so durchhänge, was? Du hast recht. Ja, ich weiß doch. Vergessen und ich versuche es auch, aber ich kann es einfach nicht. Jetzt weiß ich, wie es ist, ein gebrochenes Herz zu haben. Oh. Ja. Ravuf. Ja, dann bürsten wir ihn halt wieder. Jetzt wird gebürstet. Wirkt sehr entspannt. Sein Fell sieht allmählich ganz weich und glänzend aus. Nicht aufhören, Penner. Der ist stolz auf sein glänzendes Fell. Sorgen wir dafür, dass es noch mehr glänzt. Guck mal, ist noch gemütlicher gemacht. Aber es ist eine ziemlich harte Bürste, kann das sein, so aus wie da Reißnägel drin wären. Ravuf. Lebensbalsam. Bedankt sich dafür, dass ich gebürstet habe. Woher den ganzen Scheiß immer hergeht? Einmal ich den Bogen raus. Wenn ich Zeit habe, bürste ich kurz mal, das fällt vielleicht wieder. Gibt es wahrscheinlich, entweder gibt es was Besonderes oder er kriegt eine Fähigkeit. Mega-Bürster. Bürstet die Feinde zu Tode. Good morning. Ja, es wird irgendein Penner. I'm calling Twin 2 this time, I believe. Goodbye now. Okay. Oh, es sind ja eh bloß noch 4 Tage, merke ich gerade. Achso, ja, weil ja das Praktikum rum ist. Das war mir nicht schon noch bei 10 oder so? Für heute vorbei. Früh nach Hause gegangen, er wirkte niedergeschlagen. Der Vorfall macht ihm wohl immer noch zu schaffen. Ich sorge mich um ihn. Hey, Alter. Schumpelkunde, er wirkt so niedergeschlagen. Es tut weh, ihn so zu sehen. Hoffentlich geht's ihm bald besser. Ach du Scheiße. Nachricht auf diesem Weg zu versenden, also verzeih, wenn ich unhöflich wirke. Bist du heute nach der Schule verfügbar? Wenn du bereits etwas vorhast, schließe ich mich dir auch gern an. Solltest du zustimmen, findest du mich im Gang. Ja. Okay, kurz mal das Ding machen, weil jetzt geht's um wichtige Gespräche. Warte mal. Persona 3. Bebe Social Link. Schmeiß mal raus. Mitsuru. Ich hab kurz überlegen müssen, scheiße, wie hat's geheißen? Das ist nicht so, als ob ich sie... Oh. Hallo. Ist etwas ruhiger. Ich werde den jüngeren Jahrgängen im Schülerrat mehr Aufgaben geben. So können sie Erfahrung sammeln. Bei allem, was so vor sich geht, brauche ich etwas mehr Zeit für mich. Trotzdem weiter zu den Treffen. Oh, stimmt, ich wollte auch gerade los. Leistest du mir Gesellschaft, wenn das für dich in Ordnung ist? Für meine Pläne. Ich habe das Gefühl, dass Mitsuru nicht schon bald näher kommt. Ja. Dankeschön. Und ich auch heute mit dir woanders hin. Wow. Interesting. So this is what the interior looks like. Wir gehen jetzt wieder auch essen Auskundschaft. It's smaller than I expected. Ist sie zum ersten Mal hier? Well, technically, yes. But I did pass by once with Akihiko. Wow. So, I understand that you don't eat with utensils here? My lack of knowledge on this subject is a serious problem. In all honesty, it's a good thing you're here. Is it actually profitable to sell these items at such low prices? I'd be interested to know the average cost per unit. Echt, Alter, gehst du ins Kalkulieren? Oh, sorry, I found myself lost in thought again. In truth, I didn't ask you here just to eat. I wanted to express my personal thanks to you.
Right now, our strength and conviction are being tested to their limits. We've only made it this far because we've been blessed with each other's partnership. I know I've been asking a lot of you, even more than the others, but I truly appreciate it. I just wanted to make sure you knew that. Mir zu bescheid, mir zu vertrauen, unsere Beziehung hat sich vertieft. Und ich finde halt lustig, dass wir dazu ins McDonald's gehen. Oder ins Waku Burger. Nee, wie der Scheiß oder Kaiser? Wild Duck. Hm? Oh, I didn't realize we were talking for so long. It would be rude to let the food grow cold. Shall we begin? Ich aß Burger mit Zirrung und ging dann zurück ins Wohnheim. Sehr schön. Try to keep your chin up, Junpei. I know. So what'd you want? This came from the hospital. Is this Chidori's sketchbook? They found it while they were sorting through her belongings. I know I gotta snap out of this, but it's just so hard. Siehst du ja. Yeah. Hey, Junpei, can I take a look? You probably wouldn't understand her drawings anyway. Oh, fuck. What the? Wow, it's really good. This is amazing. Who wouldn't understand a drawing like this? Huh? What? It's a detailed portrait of Junpei-san. Chidori. Junpei. It's like she's telling me to stop moping around. Junpei-kun. Okay. I'm gonna fight to get rid of the Dark Hour. I'm sorry for all the times I snapped at you. I still hate to admit it, but just know I'll be counting on you. Ebenso. Oh, ach so, stimmt, er hat noch keins bekommen. Lebenslohe. Massiver Feuerschaden bei einem Gegner. Ignoriert Widerstand, es stellt TP des Nutzers her. Junpei. Meine Freunde lächeln mit Tränen in den Augen. Ich spüre eine starke Bindung zu ihnen. Ach stimmt, wir haben immer noch das siehst, denke ich da schon, hä? Solltest du wissen. Schiftige Zeit des Jahres, eine menschliche Präsenz im Tartarus zu finden. Schwächer, ich glaube, du solltest besser beeilen, wenn du sie retten willst. Hat man doch schon. Kann ich helfen? Als Gichan getrennt wurde, bin ich mir sicher, dass die Bindung zwischen uns nie verschwinden wird. Ich glaube, das ist auch bei Junpei und Chidori dann so. Nicht mehr hier. Zwischen den beiden wird immer existieren. Will denn keiner irgendwas mit den Pflanzen machen? Junpei-sans geistige Gesundheit wurde bestätigt. Momentan klang das komisch, ich versuch's nochmal. Junpei-sans geistige Gesundheit wieder normal ist. Das hat's nicht besser gemacht. In den Skizzenbuch verewigten, klingt mir etwas aus einem Liebesroman. Jedenfalls bin ich froh, dass Junpei-san wieder er selbst ist. Hey! Die Zeichnung sah Junpei echt gut aus. Salut. Eine avantgardische Künstlerin war, hat sie ein Skizzenbuch mit Porträts von Iori hinterlassen. Gründe für ihr drastischen Stilwechsel, nicht wahr? Ja. I see. Gut, vergiss das nicht. Wie schon wieder in der Ecke steht. Ich werde Kämpfe der Dark Hour loswerden. Ich kämpfe, besiege die Dark Hour, beende das alles und lebe für uns beide. Mich und Chi. Sorry, ich bin heute nicht so gut zu haben. Vielleicht morgen.
Kein Ding. Ich würde ihn gerne mal ausprobieren. Ich habe diese Aufnahme mit den größten Boxlegenden der Geschichte. Bei der Technik der Profis können wir uns einiges abgucken. Ah ja. Genau, jetzt kann das Mäßigkeitsarkana helfen, meine Entwicklung noch zu verstärken. Mäßigkeit? Achso, das was ich hatte. Gut, legen wir los. Just from looking at a single jab, you can tell how different everything is at the top level. Ja, voll, was? And not only are both fighters strong, they each have their own unique fighting style. What kind of fighter is your favorite? Der mit Händen. Kämpfe mit guter Beinarbeit. I get that. The essence of boxing is to land hits without getting hit yourself. I tend to rely on footwork in my matches too. But someday, I'm hoping to master the style of infighting. Now that I'm watching these again, I can see there's a lot to learn from professional matches. Plus, when I do it here, I have someone to discuss things with. Let's do this again next time you're free. Gut, dass sich verbessert, bla. 2 Dinger, ja. Gut, dass sich's hart rentiert, Mann. Man, watching those guys fighting is making it hard for me to sit still. You wanna head to my room and wail in the punching bag for a bit? Okay, wir gehen jetzt einen Boxsack punchen. Sonntag. Paar Nachrichten. Oh ja, ich kann heute nicht weg. Ich muss mir das letzte Ding mit dem anderen machen. Stimmt, sagt er jetzt was anderes eigentlich? Bla bla, Gaskevetanaga. Spionageset. Fluchschuhe. Infrarotbrille. 39.000, Alter? Nee. Okay, da hat sich nichts geändert. Nein, nicht lernen, verpiss dich. Was magst du wieder? Schumpe hat sein Lächeln zurück. Schön, die alte Schumpe wieder in Aktion zu erleben. Okay, da ist alles normal. So, das muss jetzt das letzte mit ihm sein. Ja. Hallo, schön dich zu sehen. Bitte nur noch Platz, wenn du willst. Kann wirklich schon näher kommen? Let's go. Danke. Die Bank ist unser besonderer Ort. I've been waiting. I finished my story and wanted to show it to you. Ich glaube, er klingt schwächer wie sonst, oder? I was having a lot of trouble with the ending, but I finally figured it out. After the alligator ate his friend, the bird, he cried and cried for a long time. In fact, he was so sad that he drowned in his own tears. Das macht die Geschichte nicht besser, Alter. His tears became a sparkling lake, around which grew beautiful flowers, and a tree that bore delicious fruit. The other animals in the forest came there often to relax, but none of them knew the alligator had created it, or that he was gone. The end. That's the ending I decided on. Even though the alligator didn't find meaning in his life, the residents of the forest did. They just didn't realize it. The meaning of my life isn't something I should spend my time on. It's more about how I was able to affect others. So, for me, or you, or anyone, just simply existing gives our lives meaning. People can't survive without help from others. We all depend on one another. I don't know how to explain it, but does that make sense? Ich denke schon. I'm glad. This is the notebook I wrote my story in. I've poured my heart and soul into it,
I wanted to give you this, since you shared my final moments. Abgenutztes Notizbuch. My body feels lighter. I'm so grateful to have met you. It seems so insignificant, but maybe there was some meaning in it for both of us. Thank you. In the end, I'm glad that I was born. Ich spüre Akinaris Zuneigung. Unsere Beziehung hat sich vertieft. I am thou. Thou art I. The bond thou hast nurtured hath finally matured. We now bestow upon thee the ultimate form of the sun within thyself. Stufe 10. Jedes Mal lese ich fast Streber. Ashura. I have to go now. Maybe someday we'll meet again. I'd like that. Ha? Notizbuch in der Hand ging ich zurück zum Wohnheim. Hä? Oh, welcome back. Bald haben wir wieder Vollmond, noch sind keine Schatten erschienen, aber ich traue der Sache nicht. Oh, da fällt mir ein. Ich muss wieder zu Besuch, er ist bei Junpei. Junpei ist immer noch ziemlich niedergeschlagen. Ein guter Freund wie Uchikun ist eine große Stütze. Warum hat er sich aufgelöst? Oder war er gar nicht da und ist eigentlich schon gestorben und hat uns dafür aber jetzt noch das Notizbuch vorbeigebracht, so als letztes Ding? Hä, ich dachte, Ryuchi ist da. Ryuchi und ich hängen in meinem Zimmer ab, aber ich bleib nicht lange. Also sag einfach Bescheid, wenn du zum Tartarus gehst. Und welche Limo wollte er? Haben wir da Mitsuya-Ding eigentlich? Yes. Das Geselle, ne? Ich überleg's mir. I see. Verstehe, na, gib Bescheid, wenn du wieder zusammen mit mir lesen möchtest. Oh, das schon? Kaffeebohnen eingelesen. Gerade Zeit, Kaffee eingeladen, soll ich mir Amma noch verbringen? Richtig auch versprochen, klar. Oh, right. Fange ich gleich an. I'm using different beans today. I went to a coffee shop and bought some real ones this time. I made sure to store them in the fridge, and I only ground them right before brewing. I also learned you need to be mindful of how hot the water is, as well as how you pour it. Das hast du gut gemacht. Yes, I practiced with the cheaper beans from before, since I can't afford too many of the expensive ones. Although, it was hard to drink all that coffee, so I added a lot of milk and sugar. Well then, let's drink, shall we? Cheers! It's still really bitter. So bitter. But it's not only that. I could actually taste some of the sweetness and richness this time. The beans and brewing technique can make a huge difference, huh? Oh, and the smell was great too. I'm feeling a little nostalgic, actually. Okay. Thanks for joining me. I'm gonna practice a little more to try and get the hang of this. Let's make some more if we ever get the chance. First I gotta use the bathroom. I drank a lot while I was practicing today. Ich dachte, ihm geht's jetzt schlecht oder so. Ich würde immer gern dieses Aufbrühen, dieses von Hand aufbrühen, Kaffee auch mit Kaffee auch mal ausprobieren. Aber erstens müsst ihr den Scheiß erst kaufen. Wo was der Heldin Murasaki no Ue doch ist. Und zweitens, ich würde es zweimal machen und dann habe ich keinen Bock mehr drauf, weil ich meinen Kapselkaffee gern nehme.
Weil der ist halt rein tun, drücken, fertig. Vielleicht ab und zu mal Wasser auffüllen und Ende. Tja, Faulheit siegt. Grundsätzlich bei mir. Wurde als Idealfrauen-Heian-Ära beschrieben, die Schönheit... Warte, lesen wir das Ganze. Oh, was für eine bewundernswerte Heldin Murasaki no Ue doch ist. Sie wurde als ideale Frau in der Heian-Ära beschrieben, die Schönheit der Epoche schlechthin. Wenn wir gerade von Murasaki no Ue reden, hier ist eine Frage für die Klasse. Die Geschichte von Prinzen Genshi wird Murasaki no Ue als Frau von unbeschreiblicher Schönheit, Intelligenz und Persönlichkeit beschrieben. Gedicht, was der Protagonist Genshi hier schickte, vergleichte sie womit? Wahrscheinlich eine Hortensie? Fuck. Ah ja, Kirschblüten ist das Ding. Die Frage wird so einfach. Bedeutet, dass die Eibenbild, das so schön ist wie die wilden Kirschblüten, für immer in meiner Erinnerung bleiben wird. Edel, verglichen mit ihnen seid ihr Komiker gar nichts. Ich hoffe, der freckt irgendwann. Warum geht denn so einer nicht drauf? Weißt du, die ganzen coolen Charaktere gehen drauf wie die Chiori oder der Aragaki. Aber der Scheißpenner will nicht frecken. Mir sorgen, das beeinträchtigt meine Konzentration. Das ist eine ernste Lage. Was soll ich machen? Statt Aigis mich häufig an. Hoffentlich bringt sie mir nicht wieder in Verlegenheit. Hallo. Ich selber, ich wollte dir auf den Nachhausweg etwas zeigen. Thank you. Wir müssen zur Einkaufsstraße. Seit einiger Zeit hängen wir so ganz alleine. Interesting. So this takoyaki doesn't contain an entire octopus, but only a small portion. I mean, that does make sense. The entire creature would be far too large for a single person. Sometimes my own ignorance truly astounds me. Ja, dann versuchst du es nicht einfach. Seeing is believing, I suppose. Excuse me, one piece of takoyaki, please. What? Oh, they're only sold in multiples? How generous. So I'll receive an entire tray for this price. Ach so, sie dachte, das ist einer für 400. So it's filled with diced octopus. Interesting. There's a mild sourness combined with the chewy texture of the seafood. Quite flavorful. Are there other ingredients mixed in? In any case, it's quite good. C'est très bon. That reminds me, Akihiko once mentioned this place. Speaking of Akihiko, don't you think he's been acting differently lately? I can't place my finger on it, but I've known him for quite a long time. It feels like something's changed. Maybe he's just maturing. Bist du froh drüber? Of course I'm happy. With all that we've been through, it can be difficult to get over what's happened in the past. But Akihiko is using his experiences to make himself stronger. I'm quite impressed by that. When I look at Akihiko, I can't help but reflect upon my own life. It's the most peculiar feeling. Vielleicht bist du verliebt, vielleicht bist du nervös, du musst traurig sein. Maybe you're anxious? Ach, ängstlich, ist es nervös? Anxious? You may be right. Maybe a part of me is panicking because I feel like I'm being left behind. Sorry, don't mind me. Mitsuru scheint viel zu beschäftigen. Unsere Beziehung hat sich vertieft. Was ich halt überhaupt nicht pack. Ich meine, klar, sie ist behütet aufgewachsen und alles. I don't even know what I'm talking about. Aber die ist doch ständig mit dem Akihiko und mit dem Aragaki unterwegs gewesen, Alter. Und die waren doch auch keine Kinder von Traurigkeit, oder? Also bis zu einem Unfall. Ich meine, als ob die keiner...
irgendwo dahin mal hingeschleppt hätte zu dem Zeug. Sorry to subject you to my thoughtless rambling. Just forget I said anything. Ich stehe hinter dir. I'm not sure what you mean. That takoyaki was absolutely delicious. We should eat here again sometime. Ich habe keine Ahnung. Ich dachte halt, das ist wieder beschissen übersetzt. So. Keine Ahnung. Also, ich stehe hinter ihr, wenn sie was ausprobieren oder ach, keine Ahnung. Das ist immer ein Problem bei so Spielen. Wenn. Oh, welcome back. You're late. Ryoji-kun was just leaving. Fast schon, er nervt mich mittlerweile. Chilly out, huh? Hope you don't go catching a cold. You know, I stop by here pretty often. Weird we never see each other. Well, I'm out of here. See you later. Later, Ryoji. Was that Ryoji-san? Yeah, he said he was going home. Why was he here? To see Junpei. They've been hanging out a lot ever since the school trip. But the rules state that visitors aren't allowed here. Yeah, but Kirijo-senpai said it's cool as long as no one stays late. I don't think we have anything to worry about. He is dangerous. Dangerous? Ryoji-kun? Come to think of it, he did hit on Mitsuru-senpai the first time he met her. But having him around has really helped cheer you up, Junpei-kun. Well, no point in dwelling on the past, right? Won't change a damn thing. That's true. What's up, Ai-chan? I'm fine. It's just... I envy you, Junpei. I'm a machine, so I don't understand what it feels like to live. Really? But you don't seem that different. In my case, it's more accurate to say that I'm operational as opposed to alive. There are times when I malfunction, but I can always be repaired. Well, if we were all like you, then we never have to worry about dying. Oh, crap! I don't have time to talk right now. I've got a mountain of homework. Serves me right for slacking. Well, no use whining. Junpei studying on purpose? I guess hell finally froze over. Well, better call it a night then. Hä? The gift of life is not something I should possess. A weapon is much more difficult to operate when it's alive. That said, I believe I understand the concept of loss. Leader, the thought of something happening to you, it makes me... Sag dich nicht um mich. Understood. You are very special to me. I can't explain why, but I never want to leave your side. I want to protect you at all costs, to be there for you always. I apologize for keeping you. You must be tired. So much has happened in so little time. I'll return to my room as well. Good night. Yoji Mochizuki. He is dangerous. What is this unsettling feeling? I am a machine. I can't die, so no one will have to grieve for me. I have to do something. I don't want to see them suffer anymore. Oh. Sind jetzt echt alle abgehauen? By the way, Ist ja nicht so gut mit Ryuji, schon klar. Er ist ein komischer Typ, aber er ist hier höflich und interessant. Sind jetzt wirklich alle ins Bett oder sind die einfach nur da oben? Winsel. Komm mal, ich mach nichts Gefährliches. Ist gefährlich, bin mir sicher. Noch ist alles gut, aber eines Tages wird sich das ändern. Aber keine Sorge, ich werde da sein und dich beschützen.
Machen wir mit Mitsuru ein bisschen Tee. Salut. Thank you. Wunderbar, dann bereite ich alles vor. Why don't we try adding some spice today? Go ahead and blend it however you like. Goss mit Mitsuru Tee aufzubrühen. Goss mit Mitsuru Tee aufzubrühen. I always find this to be so relaxing. I suppose you could call it a moment of bliss. Dekadenztee. Let me know whenever you're in the mood for more tea. I'd be happy to treat you. Sag also, spiel nicht mir. Jetzt muss ich aber in Tartarus gehen, Alter. Hä? Hello. It's me. Sorry for calling so late. Now then, about the new arrival from the other day. I'd like to ask that you perform a full autopsy. If we find any distinctive features, we may be able to locate her family. Also, I can't help but think that the Kirijo group is connected to Strega in some way. Considering this, I think it would be disrespectful to sweep her death under the rug. And of course, I'll take full responsibility. What? What did you just say? Transmogrified. The body? But judging by the post-mortem, we were certain she was... All right. I'm sorry, but please keep this strictly confidential until we know more. If there are any other changes... Yes, absolutely. Right then. What is going on? I guess we'll just have to wait and see what happens for now. Lebt sie? Die Chiori? Irgendwas scheint... Der Transmogrified, das ist das mit den... Yoshi bekommen. Er scheint heute nicht in der Schule gewesen zu sein, vielleicht kam etwas Wichtiges dazwischen. Sehen bitte, kommen in den Musikraum. Entschuldige, dass so kurzfristig ist, aber müsste ich jetzt gleich sehen. Zum Musikraum gehen. Fuck. Wenn nicht zur Schule gekommen, was wohl passiert ist? Fehlt heute. Ohne ihn ist im Unterricht so ruhig. Ist mir bisher nie aufgefallen, aber seine Anwesenheit hat einen Raum echt Leben eingehaucht. Ja, aber was machen die anderen? Der klaut mir jetzt meinen Morgen, meinen Mittag. Oder meinen nach der Schulezeit mit der Mitsuru. Musikraum ist so ruhig, da fällt mir ein, Richie sagte doch, er wollte mich im Musikraum treffen. Nur das könnte wichtig sein. Für die Story vor allem. Aber wenn er nicht in der Schule war, warum ist er jetzt hier? Scheiß Schwänzer. Hey. Ja, hey, du mich auch. Thanks for coming. Was passiert? Well, how do I put this? I suddenly just got this feeling that I'm running out of time. And I felt like I had to see you. I had to talk to you. Sorry. I'm not even sure what I wanted to say to you. So, I guess for today, I'd like to say thanks. Danke. It hasn't been that long since we met, but I feel like I've learned so much by spending time with you. I just really wanted to thank you for that. You showed me around the school and the city. I got to hang out with you and the others. I even got to go on a trip with you. That was a lot of fun. It's been a joy to experience and learn new things every day. Just like this.
Wow, wann hast du das denn gelernt? Wow. I guess I wanted you to hear this song. When I saw those couples in Kyoto, or when I visited you guys at the dorm, I realized that's what it really means to build a connection with someone. It's that feeling of overcoming something together and keeping each other going. Both sides need to come to an understanding. That's how connections are built, right? I want you to know that you're important to me. I know I said I wanted us to be friends, but I actually want to be something more. Was? What about you? Das verstehe ich nicht. Warum erwähnst du das jetzt? I don't really get it myself, but Excuse me. Oh, it's you. Sorry, I hope I didn't interrupt. I was just passing through the hall, and I heard someone playing a beautiful song on the piano. So I thought I'd stop by to watch the performance. Who was the one playing? Was it you? Ryuichi war nur... Er ist nicht mehr da, oder? Fuck, Alter! Oh, I wanted to ask. It might have just been my imagination, but I thought I sensed Ryoji-kun's presence in this room. Were you not with him? Hmm? Fuka und ich verließen den Musikraum und kehrten zum Wohnheim zurück. Ich hatte die Melodie noch im Kopf, die Ryuichi gespielt hatte. Okay, also... Jetzt ist die Frage halt immer noch, was er fucking ist, Alter. Ich glaube halt immer noch, dass er Pharos ist. Was geht? Morgen ist wieder Vollmann, hat zum Glück nichts mehr zu sagen. Es gibt einfach nichts mehr zu tun. Mir ist so sterbenslangweilig. Vielleicht soll ich was mit Ryuichi unternehmen. In der Schule gesehen, aber der schwänzt sicher nur. Steckt bestimmt irgendwo. Ich weiß ja gar nicht, wo er wohnt. So, heute zum Tartarus. Ich schwöre, dass ich dich beschützen werde, was immer auch passiert. Also, gib bitte dein Bestes bei den Prüfungen. Sagt etwas so etwas wie, dass sie eine Maschine austauschbar ist. Vielleicht wurde sie so programmiert, aber es tut trotzdem weh, das zu hören. Perhaps. Will mit Mitsuru ausgehen? Na, erstaunlich, dass er noch lebt. Wir wären nur voller heißer Luft. Er scheint doch ganz schön Mumm zu haben. Seltsam an. Morgen ist Vollmond, aber es passiert nichts. Fast zu ruhig. Naja, es zeigt, dass wir so leben. Aber irgendwie fühle ich mich unruhig. Ja, da kommt auch noch was. Diesen scheiß Limit-Zeiger, darum geht's nicht umsonst. Es wird bald einen Vollmond geben, nicht wahr? Tun kann, aber irgendwie fühle ich mich so aushalten. Okay. Gehen wir in den Tartarus. Gut. Ich meine, wir müssen scheißegal, ob wer fehlt oder nicht. War die Yukari eigentlich da? Ja, gut. Achso, warte mal, ich soll vielleicht erst mal fragen, wo die sind. Marvelous. I'm looking forward. Vermisste. I can sense. 173 bis 78. Very well. Das wird auch 76 sein. Okay, let's get to it. Ah, das war der Grenzübergang. Now, what are we running? Hä? Enemy spotted. Let's take him down. Die haben Schiss vor uns, scheiß So drauf. many colors on this floor. It's hurting my eyes. Seriously. Oh, there's a treasure chest. The scenery in this area is unsettling. But maybe that's what they were going for. Ja, es hat zwei unterschiedliche Sachen. This is seriously making my eyes hurt. It's too dangerous to look away.
Ja, auf 173 bis 78 gesagt, oder? Bin ich blöd. There's no room for carelessness. Hä? Stay alert. Anyone know any songs with a fast tempo? I want something to listen to while working out. I don't really know any intense songs. Would a karaoke song work? Ich meine, habe ich falsch zugehört? Excellent. Look. Vor allem, weil die Fuke halt nichts dazu sagt. Ah doch, da ist er doch. Let's keep going. Maybe it's just me, but Ja, fuck. Good day. I can sense a 94 bis 97. very well. Okay. Alter, wie man halt bei 97 aufhören. Warum nicht 200? Was war jetzt? 94 bis 97. 196. Es ist irgendwie immer 96, Alter. Gibt's doch nicht. To predict the enemy's next move, don't rely on sight alone. Use all. Ja, bla 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 bla. Oh, there's a treasure chest. It's fine to follow trends, but in the end, you should just wear what you actually like. Das kam jetzt aus dem Nichts ein bisschen. Excellent. Look. Ich bin gerade überlegen, ob man entweder hau ich euch dann nochmal raus und gehe Level. Oder ich pfeife drauf. Another one of those doors. Wonder what's behind it. Und mach einfach nur What's the plan? So this is where the stair. die Fuzis und geht dann wieder raus. Let's keep going. Die ist sehr stylisch. Geht's wieder nach links? Hey, there's a treasure chest. There's a shadow. Ich soll vielleicht leveln gehen. Okay, keiner mehr da. Es wäre Verschwendung, jetzt nicht leveln zu gehen, ne? Ja, da gibt's für euch eine Pause und ich gehe ein bisschen irgendwelche Gegner platt hauen. Bis gleich. Okay, ich habe keinen Bock mehr auf Leveln, scheiß drauf. Ich will jetzt ein bisschen Story erleben noch. Bevor ich jetzt dann aufhöre. Vor allem die Gegner sind halt sau schwach einfach. Good morning. Ich will mein Bestes geben, um alle zu beschützen. Selbst wenn das bedeutet, dass ich... Zählen auf dich. Yes. Verstanden. Ah. Warum willst du sich ständig opfern, Mann? Wo ist die Aigis hin? Ja, auch nicht aufgeht, auch komisch, oder? Hab ich jetzt irgendwie motiviert für den Scheiß? Und etwas zum BWL und Management nachschlagen. Kommst du mit, falls du gerade Zeit hast? Soll nicht und schon bald näher kommen? Bla, go. Weiß zu schätzen. Ich weiß auch schon, wo ich nachschlagen muss. Soll nicht allzu lange dauern. Ist das nur eine Ausrede, um mich hinterher mit dir zu unterhalten? Wie sie das offen zugibt, ey. you know, there's not much time left for us to spend like this. In just a short while, we'll be looking back on these days with nostalgia. Ist was passiert? No, I'm probably just tired. It's nothing you need to worry about. Since my father passed away, I've been faced with a number of complicated issues. My inheritance, the future of the Kirijo group, and the expectations of everyone involved with both.
It's possible I won't be going to college or starting a career. I may need to walk a different path. Say, what does marriage mean to you? Gesellschaftliche Vereinbarung, sie ist ein Kompromiss. Alter. Ja. Es geht um Liebe. That's a straightforward answer. However, I'm a Kirijo. I can't let my feelings tug me around when making these decisions. An agreement between two parties, such as marriage, takes careful consideration. My parents' marriage was arranged for strategic reasons. But as time passed, they slowly grew to honestly love each other. I don't think they were unhappy with their lives. Love can take many different forms. Ja, aber wie viele strategische Ehen funktionieren am Ende wirklich? Am I wrong about this? Hast du einen Freund? Schwer zu sagen. Es ist egal, was ich sage. Ich kriege eh keine Punkte, aber was wäre das Bessere? Schwer zu sagen? Hast du einen Freund? Please, wouldn't you know if I did? We're living under the same roof. Besides, that's a bit... How do I say this? Romance just isn't my strong suit. Ich habe dir zugehört, unsere Beziehung hat sich vertieft. Looks like we ended up staying until closing time. Talking in the library. I'm not setting a very good example as student council president. We should go. Verließ eine Bibliothek und ging zum Wohnheim. Nächsten Tag geht's rund. Welcome back. Heute haben wir Vollmond, doch wir haben keinen Einsatz. Oh ja. Juno zu rufen, mich etwas umzusehen, nur zur Sicherheit. Hast du Aigis gesehen? Nein, habe ich nicht. Aigis kommt in letzter Zeit immer spät heim. Früher nicht gemacht, was ist da wohl los? Hoffentlich ist nichts passiert. Ist irgendwo was? Halt. Aigis mochte Ryuchi von Anfang an nicht. Sind beide einfach zu gegensätzlich? Ja, was in der Art. Vermutlich, weil er immer flirtet und ehrlich zu sein, mag ich ihn auch nicht sonderlich. Oh, right. Jetzt werde ich vorsichtshalber mit Juno ein Auge auf alles öffnen. Lass uns alles so ein andermal in den Tatros gehen. Ja, irgendwas eskaliert doch. Jo, was geht? Können wir uns nicht um die Pflanzen oder darf ich mal versuchen? Schlanke Typen nicht wahr? Vielleicht sollen wir noch ein bisschen Gemüse essen. Alright. The only vegetables I ever see at the store are plain old ordinary ones. You know those fancy veggies only people like Kirijo-senpai would eat? If we could grow something like that, we'd make a fortune, don't you think? Kommt doch mal für mir, wir uns geben. Oh damn, so you're up for it? Yeah, we gotta dream big. You're pretty good with your hands, so what do you say? Want to join forces and make a name for ourselves? Well, we should probably get to work before we get ahead of ourselves. Ich habe mich schon um die Pflanzen auf dem Dach gekümmert. This is getting really rough on my back. And my hands are all caked in dirt. Zusätzliche Arbeit zahlt sich aus, meine Ernte fällt besser aus. But for the sake of Junpei's brand name luxury veggies, I gotta keep going. I don't know how I could deal with all this on my own, so let's do this again, okay? Ja, dachte ich mir, irgendwas passiert doch jetzt. Findet die Fuka irgendwas? I've been looking for you. What are you doing here?
I kinda just ended up here somehow. It's so strange. The sky and the ground look all weird, and there's no one around. Something bad's happening right now. But for some reason, I feel at peace. Have you forgotten? What? This is the Dark Hour. Ordinary people shouldn't be free to roam about. But you've adapted to it somehow. Too well for a human. I finally understand. That's why I feel this way whenever you are around. You are dangerous. You are my enemy. Your enemy? Enemy. That's right. It was on a night like this, with a full moon. It was a long time ago. Yes, we've met once before. You and I were enemies. Who am I? Who are you? I am Aigis, the last of the anti-shadow suppression weapons. I was created to destroy shadows. Created to destroy? And your true name is Death. You are the shadow I sealed away 10 years ago. Shadow? Yes, 10 years ago, on the night when I was born, I stood on this very bridge. My sole purpose was to destroy shadows. That is the reason why I was given both a sense of self and a persona. I am the bearer of the 13th Arcana. Everyone knew me as Death. But when I came into being, a part of my power was broken off and scattered. I wasn't at my full strength back then. I was incomplete. Even so, your power was still far too great. Since I was unable to defeat you, my only option was to seal you away. However, under the circumstances, there was only one suitable vessel. A human boy who had the misfortune of being nearby. I had no other choice. Now I see. I was inside of him all this time. And I unwittingly led him to discover my 12 missing pieces. And then... I get it. I understand now. I remember everything. I know exactly who and what I am. Don't be foolish, I guess. You can't win. I'm even stronger than before. The machine is created to serve a specific purpose. I will destroy you. That is my only reason for existing! It doesn't have to be that way, I guess. Sorry. I can't carry out my mission. I'm a machine that can't fulfill its purpose. I
have no reason to exist. I'm sorry, everyone. I'm so sorry. I'm scared. Alter. Juno, did something happen? Yukari? What's the matter? Well, I realize it's a full moon tonight. You did too, huh? Oh, God. I'm turning into a workaholic. Wait, is something actually going on? We're not certain of anything yet, but we can't find Aigis. What? Where could she have gone? At one point, I was able to sense a persona, but I lost Aigis right after that. You sensed a persona? Could it have been Strega? Well, she hasn't detected any of them, but we can't be positive. I've pinpointed her location. The Moonlight Bridge. All right, call the others. Let's see what's going on over there. Aigis! I'm sorry. I remember everything. I remember who I am, who he is. Leader. I know why I wanted to be by your side. I'm sorry. I failed. Das wird schon wieder. I'm sorry. You have no reason to apologize. You? Ryoji-kun? Wait, what are you doing here? Aigis! Aigis rührt sich nicht mehr. Sie funktioniert offenbar nicht mehr. What is going on? It's all my fault. What? You did this? Hold on, Akihiko. He's not showing any signs of aggression. Now tell us. Who or what are you? Turns out, I'm not so different from the creatures you call shadows. You're a shadow? I'm more than just an ordinary shadow. I'm the Appriser, born from the union of the 12 Arcana. The Appriser? I remember everything now. The terrifying truth about the shadows and about me. I can't. It's all so hard to believe. You know the truth about the shadows? I do. What? The shadows are here to facilitate the rebirth of the maternal being. As for the Appriser, it draws the maternal being to it, allowing her to awaken. And the Appriser, that's you? That's right. His maternal being. What is it? She's on a level of her own. No words in our language can describe her. 10 years ago, a man collected hordes of shadows and contained them in a laboratory. That's where I was born. But the unification was interrupted, and I awoke before I was complete. After that, Aigis took me down, and I returned the favor. Aigis? Is this for real, Ryoji? She knew she couldn't destroy me completely. So out of desperation, she sealed me within a child who just happened to be nearby.
That child grew up carrying me inside him. And by some twist of fate, he later made his way back here. He even transferred to your school. A transfer student? You don't mean... That's right. I've lived inside him for a long time. In mir? But how... And when his persona awakened, the 12 shadows did as well. All in order to become one with me. Ryoji, you're the Appriser? And you were inside of him? How the hell do you expect us to just believe all that? It's all my fault. I'm sorry. But there's more I need to tell you. Ryoji-kun! Ist wohl bewusstlos geworden. He's completely worn out. Let's let him rest for now. Aigis needs us too. We'll pick up where we left off after that. Okay, wir nehmen jetzt einfach mit. Was ich gerade gehört habe, war schockierend. Ryoji hat 10 Jahre in mir gelebt und darauf gewartet, Kontakt mit den 12 Schatten aufzunehmen. Der Junge namens Pharos war also in Wahrheit die ganze Zeit Ryoji. Es gibt doch so viele offene Fragen, doch Ryoji ist bewusstlos. Ryoji und Aigis nach Hause gebracht, die Luft um uns herum war kühl und dunkel. Die Frage ist, was mit den anderen Spastis? He's awake now. Let's meet tonight on the 4th floor. Got it. All right, I'll see you then. Damn you, Ryoji. Am Ende konnte er halt eigentlich selber nichts dafür, weil er nicht mal wusste, was er ist. Oh, ich kann nach der Schule was machen. It looks like we're all here. Ja. Are you okay, Ryoji-kun? Yeah, I'm okay. Besides, I have more to tell you guys. Ryoji-kun. Then allow me to jump right in. We have many questions that need answers, after all. Yesterday, you said the shadows were here to facilitate the rebirth of the maternal being. Tell us more about this. What happens if she returns? The maternal being is called Nyx. Who the hell's Nyx? Nyx is the mother of shadows. In ancient times, she bestowed death upon this world. If she awakens, the world will be swallowed by darkness, and all life will perish. All life? Are you saying everyone will die? It'd be more accurate to say that we'll all surrender the will to live. Wait, are you talking about the Lost? Wir sind alle zum selben Schluss gekommen. Alle Menschen verwandeln sich in die Verlorenen. Das führt zur Auslöschung der Menschheit. Zum Ende der Welt. The Fall. But there's still a way to stop it from happening, right? What? Don't tell me there's nothing we can do. I'm sorry. Wait, why are you apologizing? Are you saying there's no way to stop it? That's right. You heard the bell. That's when it was all decided. I'm the Appriser. The Appriser of Death. The fact that I'm here at all proves the fall is coming. The fall is coming. Alle sind sprachlos. Es ist unausweichlich, die gesamte Menschheit wird zu den Verlorenen. Menschens Existenz bedeutet die bevorstehende Auslöschung der Menschheit. When will it happen? I don't think you'll live to see next spring. That's barely any time at all.
What are you guys freaking out about? Nick Schmicks, am I right? All we gotta do is win and we're golden. And we haven't lost a single fight yet, have we? Ja, Jumper hat recht. You can't win. When you're up against Nyx, power doesn't mean a thing. It's like trying to fight the inevitable, like death or the flow of time. Nyx can't be defeated. She just can't. What? This is bullshit! This is all so sudden. Alles sind sichtlich erschüttert. I was born from a collection of shadows, but now I have a human form, so I can talk with you, laugh with you, cry with you. It's the gift I received for existing within him. And because of that, I can give you a choice. A choice? Nyx's arrival is unavoidable now. But you can choose to live in peace until she arrives. You just have to kill me. If the appriser disappears, all recollection of the Dark Hour would go with me. And that would erase any memories of this hopeless reality. There'd be no way for you to remember anything. When the fall comes, it'll happen in an instant. You won't have to suffer at all. We'll forget everything? I'm saying you can go back to your normal lives. And by doing that, you might buy a little time and delay the fall too. Technically, I'm the same as Nyx, so I can't be killed. But thanks to him, there's a part of me that's become human. So if it's done by his hand, then it may be possible. Ryoji-kun. If you don't kill me, everything will stay just as it is. With no hope for salvation, you'll live every day paralyzed by the fear of your impending death. And I don't want to put you through something like that. Mir gefallen beide Optionen nicht. I know. I don't want my memories to be erased. I mean, forgetting all this would be like trying to hide from the truth. Is that really such a bad thing? If you don't do this, all that awaits is despair greater than you can possibly imagine. You don't understand the terror of certain death. Don't make your decision without at least thinking about it first. Why is this happening? You don't have to decide right now. There's still some time. December 31st, New Year's Eve. You have until then to think about it. After that, I'll dissolve into the blackness of the Dark Hour and lose my physical form. Ryoji. When Nyx arrives, I'm going to disappear anyway. So please, don't worry about me. I'll be back when New Year's Eve rolls around. Hey! Ryoji, wait! Stop, Junpei-kun! I felt Ryoji-kun's presence vanish just now. There's no point in chasing him. He's gone. Ryoji-kun. I guess he'll be back. Ryojis Enthüllung war einfach niederschmetternd. Die Welt wird bald vergehen. Menschheit ist dem Untergang geweiht. Vor mir liegt eine schwere Entscheidung. Der Tod ist unausweichlich. Der Künder hat tatsächlich unser aller Todesurteil verkündet. Ich kann gerade keinen klaren Gedanken fassen. Wie soll man bitte entscheiden, wie man sterben möchte?